Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I am Naol Tesfaye from Finfinne University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii. Ani Naol Tesfayeedha. University Finfinnee irraa koorsii Introduction to Management jedhu chaaptarii tokko kaasee gas chaaptarii jaatitti viidiyoo isaa paartiiwwan garaagaraatti qoqqooduudhaan upload akka isiniif goone ni yaadattu warri YouTube channel Dirree Barnootaa hordofaa turtanii. Viidiyoo sana argachuudhaaf warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii YouTube channel Dirree Barnootaa ta'uudhaan viidiyoowwan nuti upload goone argachuu ni dandeessu. Akkasumas warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maatii taatan hiriyoota keessaniif qooduudhaan maatii Dirree Barnootaa dabaluu hin dagatinaadha. Amma chaaptarii kana koorsii kana chaaptarii dhumaatti kan nuti isiniif qabannee dhufne innis controlling function isa jedhu chapter 7dha. Chapter 7 jalatti paartii 1dha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Chaptarii kana kara paartii lamaan isin biraan gahuudhaaf kan nuti yaalle. Ammaaf paartii jalqabaadha jechuudha kan nu waliin ilaallu. Chapter 7 part 1 yommuu ilaallu it is about controlling function when we start from a meaning of controlling is a process through which manager are assured actual activity conform to the planned activity. In order to control our activity, first of all we have to put a standard that we make or we compare the actual performance within a planet or within our objective activity isa jennu jalqaba osoo gara controlling dhufin dura organization tokko keessatti yookaan dhaabbata tokko keessatti galma nuti dhumarra ga'uu qabnu sana karoorsinee teechifanna jechuudha. Controllingiin kaa egaa galma ta'e sana keessatti galmi suni karoora jedhame faana deemaa jira kan jedhudha jechuudha. Kana keessatti compare and contrastidha kan nuti taasisnu jechuudha. Activity as keessatti nuti baanu galmi nuti teechifanne galma activity nuti amma bahaa jirru kun galma teessifanne sana faana deemaa jira waan jedhu adda baasna jechuudha. Controlling is a process of regulating organizational activity so that actual performance conforms to expected organizational standard or goals. Akkuma isiniif jedhe ka organizational expectancy yookaan immoo wanta dhuma irratti organization tokko keessatti ni arganna jedhanii tilmaamnu akka standarditti teechifannee jirra. Controllingiin immoo kaayigaa galmi kun yookaan immoo wanti nuti teechifanne kun iddoo sana ga'uudhaaf deemaa jira activity nuti gochaa jirru kun jedhu wanta jedhudha jechuudha. Activity akkasiidha. It's the checking current performance against the predetermined standard contained in the plans. As I try to say now, first of all, we have to put our pre-standard or predetermined standard. Then we have to check is that our current performances go together with the standard we put in order to accomplish it. Isa jenne wanta nuti teechifanne sana wanta nuti galma ga'uudhaaf teechifanne sana faana performance nuti amma qabnu kun yookaan immoo haalli nuti amma itti bahaa jirru kun ni deema waan jedhudha jechuudha. Controllingiin isa dhuma kana walumaa galatti yaa ta'uti barbaachisummaan controllingii maalidha to'annoon organization tokko keessatti maalidha gatiin isaa yookaan immoo barbaachisummaa isaa maali yoggaa jennu egaa ka akkuma jalqaba irraa sinuuf tuquuf yaaletti controlling jechuun galma kaawwanne sana kara sirriidhaan galma sana bahaa jira waan jedhu ilaaluudha. Achi keessatti faayidaa mataa isaa qaba jechuudha organization tokkoof. Galma kaawwanne galmi keenya suni kara sirriidhaan deemaa jira ka jedhu adda baasuun keenya faayidaa mataa isaa qaba organization keenya sanaaf. Isaan keessaa all of a good planning effort and the brilliant idea in the world do little good if a firm has no system of managing control. Yoo to'annoo hin qabaanne karoora akkamitu iyyuu haa qabaannu yaadawwan gaggaarii akkamitu iyyuu haa qabaannu yaadni keenya karoora keenya sun yoo hin hoogganamne yoo to'annaa jala hin jiraanne faayidaadhaan ala jechuudha. Galma yaaddame sana haga yaadne nu geessu jechuudha. Control therefore is essential part of effective organizational management. Organizational management keessatti effective organizational management keessatti paartii isa barbaachisaadha jechuudha. It is essential part. Specifically, control helps an organizational adapt to changing condition, limit magnification of error, and provide means to monitor the performance. Kan jechuun walumaa galatti
Keessumattuu to'annoo jechuun organization tokko keessatti jijjiirama jiru faana haala jijjiirama jiru faana nu deemsisuu akkasumas immoo iyyuu rakkoo jiru akka hin babal'anne hir'isuudha jechuudha. Isa malees immoo iyyuu karaa nuti ittiin performaansii yaadamne sana geenyuuf fala biraa barbaadu jechuudha. Yoo daayiveeshinii yookaan immoo iyyuu performaansiin nuti amma qabnu actual performaansiin nuti amma qabnu goolii yookaan immoo predeterminii sana faana yoo hin deemne karaa nuti ittiin irarii sana hir'isnu jechuudha. To'annaan yookaan immoo iyyuu controlling kun walumaa galatti adapting to changing condition is a function or importance of planning in a today dynamic and unpredictable business environment. Control plays a vital role than ever. Controlling haala ammaa yookaan situationii amma biizinasii tokko keessatti biizinasii environmentii yeroo ammaa immoo fudhanne yeroodhaa yerootti jijjiiramaadha. Waan tilmaamne tooti kana jennee gazzannee teechisnu miti jechuudha. Isa sana keessatti controlling barbaachisa jechuudha. Jalqabuma irraa kaasne manaajiral faankishinii keessaa pilaaningin isa tokko. Gaafa pilaaningii teessisnu when we set our planning, we set our planning under predictable environment. Predictability jechuudha. Intanaa jalatti isa tilmaama jalatti jechuudha. Gas gochuudhaan fuuldura keenya waan hin beekneef uncertainty environmentii ta'e keessatti kan teessisnu. Isa sana akkasumattiin taa'uu osoo hin taane controlii nu barbaachisa jechuudha. Controlling functioning kun kanaadha ga'een isaa. A proper designed control system allows manager to effectively anticipate, monitor, respond to often constantly changing condition. Haala jijjiirama jiru keessatti yeroo yerootti predict godhuu akkasumas immoo monitor godhuu sana haala sana to'achuudha. Response kennuuf jijjiirama jiru sana keessatti jechuudha. Function of controlling kan jennu keessaa inni tokko kanaadha. Inni biraa immoo limiting the magnification of error jechuun akka rakkoon yookaan immoo erroriin dogoggorri akka hin uumamne hir'isuu jechuudha. Control jechuun generally a small error or mistake does not adversely affect organizational operation. Rakkoon xiqqaa yoo ta'e organizational environment sana hammi miidhuu isaa xiqqaadha jechuudha. Yookaan immoo small error mistake does not adversely affect operational organization sana haala miine keessatti jechuudha. However, the small error mistake left uncorrected jechuun rakkoo xiqqoo sana rakkoo xiqqoodha jennee kan irra dabarru yoo ta'e yoo correction actionii fudhanne eegaa rakkoo xiqqoon wal funaanuudhaan gara rakkoo uncontrol ta'etti yookaan immoo rakkoo nuti to'achuu hin dandeenye jala waan gahuudhaaf kanadha kan egaa control jechuun rakkoo xiqqoo sana daayiveeshinii xiqqoo murte sana osoo ishiin gara under control jala osoo yookaan immoo to'annoo keenyaan ala osoo hin bahin haala to'annu keessa akka nu dandeessisuudhaaf jechuudha controlling. And another purpose of controlling is to determine whether people and various parts of organization are on target, achieving the progress toward their objectives that they plan to achieve. Akkuma jalqaba jedhe irra deddeebii ta'a. Galma kaawwanne sana organization yookaan namoonni galma kaawwatan sana deemaa jiran karaa jedhu jechuudha. Kallattii isaaniitti irra jiranii waan jedhudha. Karaa nuti ittiin adda baasnudha jechuudha. The other thing is controlling process is closely associated with other three function of management. Controlling yookaan to'annoon kun managerial function waan gurguddoo sadi faana kan isaan hidhata qabani planning, organizing and leading isaan jennudha. It build it most directly on the planning function by providing the means of monitoring and making adjustment in a performance so that plan can be realized. Kana jechuun galma kaawwanne sana keessatti monitoring yookaan immoo hordoffiin yoo jiraate galmi nuti kaanne suni galma dhugaa yookaan galma qabatamaa ta'a jechuudha. Rakkoowwan xixiqqoo jiran sana osoo rakkoowwan xixiqqoon suni walitti qabamuudhaan gara rakkoo gurguddaatti hin dhufini karoora teechifanne sana jalatti to'annoon yommuu jiraate galma yaaddamne karaa nuti ittiin geenyu jechuudha. Controlling kanaadha. Still controlling also support organizational and leading function by helping ensure that resources are channeled toward the organizational objective. Kana jechuun leading jalatti akkasumas organizing jalatti controlling karaa isaan ittiin nuti qabeenya qabnu sana
kara nuti ittiin walitti qabnee galma barbaanne sana objektifii barbaanne sanaaf deemaa jiru waan jedhu kara nuti ittiin laalludha. Kanaafidha jechuudha. Managerial functioniiwwan gurguddoo sadi faana associate godhan kan jenneef jechuudha. Controllingiin. All a combination of well-planned objective, strong organizational, capable direction, and the motivation has a little probability of a success unless there is existence of a good system of control. Jechuun sistamni nuti ittiin wanta sana to'annu gaariin yoo hin jiraanne karoora qindaa'aa haa qabaannu, strong organizational illee haa qabaannu, directionii yookaan immoo motivationii illee haa jiraatu. Wanti sunniin yommuu to'annoodhaan ala jiraatan ta'e galma barbaadame sana hamma nuti geenyu xiqqaadha jechuudha. The other thing is planning, organizing, staffing, and directing must be monitored to maintain their effectiveness and efficiency. Kana jechuun yoo karoorri keenya akkasumas qindoominni keenya, staffing keenya, directing keenya yoo monitor hin taane yoo nuti isaan sanaani to'annoo jalaan yookaan immoo karaa monitor ta'een yoo hin deemne galma yaaddame sana karaa effectiveness fi efficiency qabuun hin geenyu jechuudha. Kanaadha walumaa galatti. Controlling itti erga hamma kana jenneeti wanti nuti amma itti dhufnu yookaan immoo subtopikiin nuti amma itti dhufnu controlling processidha. Egaa controllingiin kun karaa nuti ittiin processiiwwan planning, organizing akkasumas immoo leading fi staffing sana karaa nuti ittiin galma barbaadame tokkoof monitor digoonudha. Egaa isa sana gochuudhaaf adeemsa barbaada. Adeemsi sun immoo maalidha? Jalqabarraa tokkoffaarraa kaanee haga dhumaatitti maal gochuu qabna waan jedhudha jechuudha. Controlling process ka jennu isa kanaadha jechuudha. All the control system must be specific situation. Such system generally follow the some basic processes. Controlling have 5 major processes. Akkuma jalqabarraa isiniif tokko yaaletti controlling is a process. Since it is a process, it is not a one-time activity. It is an activity that need a long time. It has some processes. It is not intermittent on one time happening activity. It is a continuous and the activity that has it is now a step piece. In that case, when we see it is a first step, the first step of controlling the process is determining the control area. We have to determine, we have to now the area we have to control in our organization, which area we have to control, in which area there is a deviation ka jedhu adda baafachuu qabna jechuudha controlii jalatti. The first major step in a control process is determining the major area to the control. That means identify critical control point. Critical point is adda baafachuu qabna jechuudha. In that case, critical point include all area of an organizational operation that directly affect the business of this a key operation area where a failure cannot be tolerated. The cost in a time and the money are greatest. Kana jechuun control gaafa goonu eeriyaawwan yoo failuriin dhufe yookaan immoo yoo kufiitiin achi alatti dhufe yoo muyyuu keessa kan deebuu hin dandeenye nuti kasaara guddaa kan nutti fiduu danda'u adda baafachuu qabna jechuudha. Iddoo monitor gochuun barbaachisa. Essential ta'an jechuudha. Iddoowwan akkasii adda baasuu qabna jalqaba. Manager must be make a choice because it is inexpensive and virtually impossible to control very aspect of organizational activity. Kana jechuun iddoowwan barbaachisoo ta'an, iddoowwan irratti qarshiiwwan hedduu qaban jechuudha. Expensive area gaafa ta'an yeroo isaan sun divert ta'an yookaan immoo yeroo naannoo isaatti dogongorri uumame virtually impossible ta'e yookaan immoo guutummaatti control gochuun yeroo iddoowwan itti cimu kana adda baasuu qabna jechuudha. In addition, employees often resent having their every move control naannoo sanatti isaan concentrate ta'uu qaban jechuudha. Naannoo sanatti xiyyeeffannoo gochuu qaban. Hojjetaas ta'ee manaajarri iddoo itti concentrate ta'anii hojjechuu qaban adda baasuu qabna jechuudha. Eeriyaa sana adda baasuu qabna jechuudha jalqaba irratti. Eeriyaa nurratti hojjechuu barbaannu sana gaafa kana jedhu eeriyaa controlii barbaadu jechuudha. Daraan organization tokko keessatti eeriyaawwan jiran keessaa iddoo itti sirriittiin xiyyeeffannaa barbaadan adda baasuu qabna jechuudha.
The other step is establishing standard. Standard teechifanna jechuudha. Erga area sana adda baafanne. Standard are a unit of measurement established by a management to serve as a benchmark for comparing performance. In this area, we may see two performance, actual performance and the performances that we set as our standard. Performance yookaan actual performance nuti agarsiisnuu fi actually sanarratti immoo performansiin nuti teessifanne akka standarditti ni jira jechuudha. Ammaa fi standardiidhaaf yookaan immoo galma keenya sana kara kanaan ka jennu yookaan akka measurementiitti galma teessifanna jechuudha. They spell out specific criteria for evaluating performance and related employee behavior. The exact nature of standard to be used depend on what being monitored. Wanda to'achuudhaaf deemnu sanarratti kan hundaa'u jechuudha nature of standard sun walumaa galatti. Standard if possible must be specific and quantitative as much as possible. Wanta safaramuu qabuuf specific ta'uu qaba jechuudha standardiin keenya yoo danda'ame flexible to adapt the change they must occur, they may occur over a future, and also challenging and should be aim for improvement for over the past performance. Performance wan jiran isa darbanirraa kan furamuu danda'u ta'uu qabaata jechuudha standardiin nuti kaawwannu. Generally, standard serve three major purpose related to employee behavior. Standard nuti teechifannu yookaan immoo akka benchmarkitti wanta nuti teechifannu suni purposiiwwan gurguddoo sadi qaba jechuudha employee behaviorii keessatti. Isaan keessaa standard enable employee to understand what expected and how their work will be evaluated. Jechuun standardin teechifame suni hojjetaan tokko maaltu sarraa eeggama akkasumas immoo akkamittiin wanta sarraa eeggamu kana akka bahu karaa inni ittiin baru jechuudha. Standardin nuti achi keessatti teechifame kun. This helps employee to do effective job. When employee now what he have to or what she have to done what expected from he or she they have to do effectively their job in order to accomplish their expected goal. For another standard provide for basic for detecting job difficulty related to personal limitation of organizational member. Kana keessatti wanta isarraa eeggamu bakka bareetti hojjetaan tokko kan hojjettuun tokko wanta sana bahuudhaaf humnaaf kutannoo qabuun karaa isaan ittiin hojjetan gargaara jechuudha. The other thing is identification of deficiency makes possible to corrective action before the difficulty become a serious and possibly when it before it came to unsolvable gara inni wanta hin furamnetti fi baay'ee complex itti osoo hin dhufini measurement akka fudhannu taasisa jechuudha standard nuti teechifannu kuni. The other is goal coherence isa jennu is a condition in which the three major incapability between goals of organization member and those organization. Kana jechuun galma teechifannu sana faana karaa nuti ittiin adeemnu jechuudha. Galma seet goone sana faana deemaa jirra moo deemaa jiru waan jedhu iddoo nuti adda baasnu jechuudha. Inni biraa there are three types of standards. Standard yookaan immoo measurement actual performance fi performance isa nuti seet godhannu yookaan akka nuti iddoo nuti achiif gochuu barbaannu jechuudha sarratti hundaa'uudhaan standardiiwwan sadiitu jira jechuudha. Performance standard and quality standard fi akkasumas immoo standard of conduct kan jennu iddoowwan gurguddoo sadiitti kan nuti qoonnee ilaallu jechuudha. Performance standard kan jennu performance standard deal with quality, quantity, cost and time kanneen quality isaanii, quantity isaanii, costii akkasumas time irratti hundaa'uuti jechuudha. Standard kana kan teechifannu quality akkamii qabaachuu qaba, quantity akkamii produce gochuu qabna kan jedhu, quality akkamiitiin produce gochuu kan qabnu jennu galma teechifannu sana jechuudha. Yeroo akkamii keessatti costii akkamii keessatti kan jedhudha jechuudha. Galmi keenya kanarratti yommuu seet goonu kanarratti hundaa'a. Quality standard kan jennu kun immoo support a given level of performance.
level of performance kenname tokko keessatti isa sana support gochuu irratti jechuudha. These include a minimum personal requirement and adequate physical resource, such as when a company now it will need at least 500 worker in the well-equipped factory to produce certain number of them. Kana keessatti minimum requirement of personal akkasumas immoo qabeenya qabnu sana yeroo nuti adda baafnu jechuudha. Nama hagamii nu barbaachisu akkasumas immoo iyyuu qabeenya akkamii nu barbaachisu yeroo nuti adda baasnu standardii akkanaadha kan nuti teessifannu jechuudha. Standardiin inni biraa standard of conduct kan jennu a moral and ethical criteria that shape the behavior climate of workplace kana jechuun standardiin amalaan irree yookaan immoo safartuu amalaati illee organization keessatti standardii akkamii qabatamuu qaba kan jedhu akka safartuutti yeroo teessifannu jechuudha. Moral and ethical criteria moraalii fi ethicalii gidduutti jechuudha criteria nuti teessifannu. They originate from law, custom, and religious belief. Kanneen irraa kan isaan maddanii. For example of standard kana akka safartuutti warra teessifanne kana example yan ilaallu. For example, producing 8,000 unit per year waggaa tokko keessatti wantoota akkuma 800 oomishuu akka standardiitti jechuudha. Gahumsa isaan teessifatanii increasing market share by 20% and cutting cost by 50%, answering all customer complaint with 24 hours. Kunniini ka galma isaan teessifatan jechuudha. The other step of controlling is measuring actual performance. After we set our predetermined standard, we have to measure our actual performance and evaluate that our actual performance goes with our performance we set it in our organizational goal isa jedhudha jechuudha. Once standards are determined, the next step is measuring performance. For a given standard, the manager must be decided how to measure actual performance and how often to do so. Wanta sana akkamittiin akka measure goonu akkamittiin akka hojjennudha jechuudha. Step kanarratti kan nuti dalagnu. The other thing or the fourth step of controlling is comparing performance against standard. And on this stage, we have to compare and contrast our actual and standard performance that we set in our organization. This step where a comparison is made between what is and the what should be. Kajedhudha jechuudha. Area kanarratti yookaan step kanarratti kan manager tokkorraa bahu. Manager base their comparison on information provided in report oral. That report may be oral or written report ta'uu danda'a jechuudha. Isa irratti kan hundaa'e inni compare and contrast godhu. And after compare and contrast, he or she go to planned versus actual result by the working around the work area and observing condition. That means practice, sometimes referred as management by wandering around isa jedhu kanaan kan isaan ilaalan jechuudha. Inni itti aansee jiru erga kanaani performance kana compare and contrast goonee booda comparison kana keessatti waan jiru maybe sana keessatti deviation jiraachuu danda'a. Consequently, comparison result may be show that the actual performance exceeds positive deviation in jiraachuu danda'a. Actual performance jechuun galma teessifanne sana ol gaafa dhufu deviation positive deviation jechuudha. Gaafa immoo walqixa ta'an zero deviation kan jennu homtuyyuu performance keenyaa fi karoora keenyaa fi wanti nuti yaanne walqixa yommuu dhufu zero deviation jenna. Dogoggorri yookaan immoo iyyuu homtu qisaasa inni hin jiru jechuudha. Or felt below gaafa jenna negative deviation dha. Expectation standard dha. Kanatti maaltu barbaadama? Correcting action yookaan immoo iyyuu gara tarkaanfii fudhachuutti wanta sana sirreessuudhaaf maali sababni gara jedhutti kan nu fidu jechuudha. Accordingly, if performance fulfills expectation or meet standard, no control problem exists.
gaafa karoorri keenya guutummaa guututti miitte yookaan immoo guutummaatti wal argate wantinaan nuti fudhannu hin jiru jechuudha. Asirratti correction action nuti fudhannu hin jiru jechuudha. However, if performance exceeds and fails, we see further investigation is required to determine the cause. Sababa barbaanne jechuudha. Yoo hamma barbaanne olis ta'e, yoo haga barbaanne gadis ta'e, sababa wayiitu jira jechuudha. For what reason our performances exceed and for what reason our performance is less than what we expect ka jedhudha jechuudha. Naannoo kanatti kan nuti ilaallu. Performances that exceed expectation may be a main either superior talent or appropriately set standard. Kana jechuun exceed gaafa ta'e yookaan immoo hamma nuti yaalle hamma nuti karoorfanne ol gaafa ta'u maybe taalentii gaariidhaan manaajara santu hoogganee ta'a. Yookaan immoo organizing, planning, leading santu haalaan galma ga'ee ta'a. Yookaan immoo karoora nuti teechifanne sana yookaan standardii teechifanne santu gadi bu'ee ta'e ta'a yookaan inappropriate ta'e ta'a. Isa sana jechuudha kan nuti adda baasnu. Performances that fails to meet expectation may be likely inappropriate set of standard, poor talent, improper organizational use of organizational resources. Another case that may reason for what our expectation is less than our set standard kanaaf ta'a jechuudha. The key question in a both case will be how much variation from standard is acceptable before action is taken. The answer to this question will be lead to development range defining upper and lower limit. Lower fi upper sana adda baasudha jechuudha. Defining gochuudha. Deebii kan ta'u jechuudha. Inni itti aansee jiru step dhumaayi eega kana adda baasne we may see our expectation may be exceed or meet standard and under or fail standard. Taateewwan sadii sun erga nu muddachuu danda'u isaanii adda baasne booda we have to take a corrective action in a case of exceed and in a case of less expectation yoo nu mudate jechuudha. Taking corrective action on is have to on a time yerootti ta'uu qaba jechuudha. Also deviation sun humnaa ol hin fagaatini. Corrective action to be taken depend upon the type of deviation exists. Dogoggora uumame isa irratti hundaa'uudhaan jechuudha kan fudhannu correction action sana jechuudha. The performance exactly meets by deviation zero or exceed positive deviation. Sadeen kana nutti akka dhufuu danda'u isinitti meerayyuu yaali no corrective action is necessary in a case of when we meet our standard or deviation zero gaafa ta'e corrective action nuti fudhannu jiru jechuudha. Our actual performance and standard performance are equal. In that case, we don't need take any corrective action. However, when manager have to need consider and recognizing when our deviation is exceed and when our deviation is fail to our standard we set in order to accomplish our certain goal. Galma barbaanne sana gahuudhaaf goolii teechifanne sana yoo daraan irra darbe akkasumas immoo yoo gadi bu'e corrective action fudhanna jechuudha. Sababawwan sana maaliif kan inni haga yaaddame ol ta'e maaliif immoo haga yaaddame gadi kan ta'e jedhu erga adda baasnee booda corrective action mataa isaanii qaban jechuudha. Isaan keessaa the means of measuring performance will be depend on a standard that have been set and the period of measurement generally depend upon importance of a goal to organization and how quickly the situation is likely to change and the difficulty and expense is reflecting the problem if once occur. Kana jechuun standardii sana keessatti corrective action fudhachuudhaaf yookaan immoo furmaata tokko kennuudhaaf akkaataa rakkoon sun uumame akkasumas immoo karaa itti rakkoo sanaaf fala barbaannu jechuudha. Kan nuti ilaaluu qabnu rakkoo sanaaf karaa furmaata ta'e tokko kennuudhaaf jechuudha. Haga hamma furmaata rakkoo sanaa rakkoon sun hammamiif kan ture kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Kana keessatti inni biraa when standard are not met manager must be carefully assess the reason why they taken corrective action ka jedhu jechuudha. Walumaa galatti take corrective actionin kuni erga rakkoon jiraachuu isaa adda baasnee booda rakkoo kanaaf maaltu sababa
akkasumas immoo sababa rakkoo sanaa erga adda baasnee booda rakkoo kanaaf maaltu furmaata isteeppii jedhudha jechuudha corrective actioniin kuni. Inni jiru isa kanaadha. Paawuz gootanii ilaaluu dandeessanii. Chaaptarii kana asuma irratti kanan goolabu chaaptarii kana paartituu viidiyoo gabaabaa kanumaan kan wal fakkaatu yeroo gabaabaa keessatti upload isinii goona. Warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaa fi maamila hin taane YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa akka taatan isin gaafanna nagaadhaan tura.